Yeah. So again, just to remind you, lalo na dun sa bagong enroll sa class ko, after we end the session, hinihintay ko lang na mag-render or mag-convert yung video from Zoom. Then I'll upload it sa ating Google Drive, dun sa videos folder. And also, I will upload it sa aking YouTube channel. So where you can watch it, if in case na hindi kayo maka-download from the Google Drive. So yan. So again, welcome to our first session sa ating Module 3, which is Basic 3D. I hope na makinig kayo. Or kung alam nyo na, you can share your knowledge with the class. And then if you have questions, clarifications while I'm discussing, you can raise your hand through Zoom or you can type your question dun sa ating chat dito sa Zoom at saka or dun sa ating GC. Okay? So yan, 102, 11 participants, that's okay. So may nagpaalam na rin sa akin, they can't attend now because they have difficulty connection, internet difficulty. So papanoorin na lang yung video later. And again, just to remind you sa mga makakapanood nito na sa klase ko, after you watch the video, kung hindi kayo naka-attend ng live session, after you watch the video, you can fill out the attendance form. Okay? So yan. Sige, start. So again, good afternoon everyone. Hi. Oh, ang masugid kong parasimbag si Ray. Afternoon po. Yan, hi. Dahil online class ito, hindi ako masyadong ang nag-i-interview unlike pag face-to-face. I do interviews lalo na sa bagong mukhang makikita ko. However, hindi ko naman talaga kayo nakikita because we are conducting the class virtually. So yan. Ako lang ang makikilala ninyo, hindi yung buong class. But anyway, so we're going to start our lesson or our session for the 40 hours basic 3D drawing in AutoCAD 2018. I hope you have downloaded the files, yung nasa 01 folder. Both the or all files, lalo na yung PDF file and yung drawing file, because the drawing file or DWG file, that's where you will perform yung task. For what you're seeing now is the activity sheet. So dito nyo gagawin. I will perform first. Syempre, part yun ng discussion. And then, you try it on your own pagkatapos ng class because kahalusan hindi naman nyo na masasabay because you're using maybe your laptop or your phone attending the class, hindi nyo pa siya mape-perform agad-agad. So just watch. If you have questions, again, you can ask right away or you can ask after I tell you or I ask you if you have questions. So yeah, for the introduction, babasahin ko lang, no? Sa PDF. So this module covers the knowledge and attitude required to know the ways to create a basic 3D object. So hindi pa muna itong ating screen, so binabasa ko lang. So again, just to tell you, the prerequisite of this class is you should know or you should have the basic knowledge in 2D drawing, like how to use or how to create a line, how to create circles, how to use modify commands like move, copy, fillet, and ano pa nga yung nandito? Chamfer. So yan. Next is basic knowledge in isometric projections. Not necessarily yung major requirement, pero integrated kasi siya. So
just to explain, I una syempre naka 2D, naka flat ka. Then sunod, you need to project your object in 2D o isometric 2D. So kailangan prerequisite 2D knowledge, tapos isometric projection, and also very, very important is you know how to operate the AutoCAD interface. Kasi kung hindi talaga, I will suggest you go back or you wait for the module 1 to open. So, yun na yung pinakauna dito sa ating basic AutoCAD. Next is our objective for this session is you need to familiarize with the 3D Basic Workspace. So for this one, as you can see, yung shared screen na ba to? Yes, it's a shared screen already. We are using, or I am using, the drafting and annotation workspace. You can probably use other workspace like 3D Basics and 3D Modeling. Please disregard the IA001 Basic AutoCAD 2 and IA 2021-001 because these are modified workspace. What you have right now or yung default setting nyo sa inyong mga units is or are these 3 objects or this 3 workspace. So you can change to 3D basics or 3D modeling, or we can stay sa drafting and annotation. So ano ba yung pagkakaiba niyan? So later. Then we need to use, or another objective is to use different views in creating 3D objects. So not only the top view, you can access or you can use other views as well para mas mapadali yung pag-create nyo ng solid object or 3D object. Next, we have creating 3D object using two strategies. So yan, I will share, probably alam nyo na, pero ano yung use nito? Ano yung difference nung 2 strategies na yan? Lahat ba accepted or lahat ba mas madaling gamitin itong first strategy or the second strategy? So after we've discussed that strategies, you can probably make your own hindi concept, pero yung strategy nyo on how to use those techniques. Next is to practice using 3D commands. So, na-share ko na before dun sa other classes ko na there are probably 3 types of CAD users. So first is the typer, yung more on typing the command. The other one, the second one is the clicker. So you use, or majority is you click the command buttons. Then the last one is the hybrid. Ano ko lang yan description ko. The hybrid interchanges. Kung depende sa scenario, you can probably type kung mas mabilis, or you can click the command as well. So kung ano yung mas preferred ninyo. Just a quick kwento, back in college, while I'm studying AutoCAD, the version we use is R14. So, sinong nakaabot niyang R14 na yan? AutoCAD R14. Naabutan niyo ba yan? What's the lowest version you've used kay AutoCAD? O, si Francis, nakagamit siyang R14. Ano yung mga lowest version na handle ninyo, nagamit? 15 ako, ma'am. O, 15. Have you, or meron sa inyong nakagamit ng 2013? 2010? 2007? Wala. So again, quick kwento, no?
kung R14 yung gamit nyo or naka-experience kayo ng R14, it is very parang not user-friendly for me yung experience ko because the buttons, the command buttons are located dito lang sa gilid. If you use Photoshop, diba yung mga commands kay Photoshop, maliit lang siya nandito sa gilid. Tapos this one as well. So, hindi mo na siya ma-hover. Ma-hover mo siya pero it will take time. Ang ginagawa or ang nakasanayan ko before is memorize ko yung mga commands. So, more on typer ako. So, tina-type ko na lang, hindi na ako tumitingin doon because the buttons are very small and wala siyang description. Unlike the version now, when we have this command button, meron na siya sa ilalim na line. So outright, you know that this is the button for the line command. But nung panahon, so malalaman nyo kung kailan ako kailan ako nag AutoCAD, no? So nung panahon, hindi ko na yan kiniklik. Tina-type ko na lang L for line or the whole word line, enter. So yun, isang ano din yun na you need to be familiar with the commands. Kasi there are times na kahit ito yung ating interface, biglang mawawala yan. Tapos magtatanong, ma'am, nawala yung ribbon ko, paano yan? Tapos hindi mo na magagamit yung AutoCAD. No, you can still use the AutoCAD software kahit nawala yung mga buttons dyan. So at least may remedyo ka. If you have, kung may nirarush kang project, you can still finish that using the command. Okay? So this is, or the nominal duration for this, is 8 hours. So tamang-tama. Tomorrow is holiday. So gagawin niyo lang to until tomorrow. So may bakante kayong oras, can do the activity, job sheet and project sheet until tomorrow. Though tomorrow I'll open or ilalive ko na yung second folder. So you can download that as well. You can advance read yung ating module for Thursday. So today is Tuesday, Wednesday, bukas. On Thursday. So i-discuss naman natin yun on Thursday. So yan. So dun sa ating PDF file, wait, let me check ilang pages ba to? 22 pages. 22 pages. Anyway, madali lang na. So going to the next page, sa information sheet, ito na yung 3D Basic Workspace commands and views. So, hindi ko na ipoproject dito itong PDF. Babasahin ko na lang. And i-istorya ko na lang sa inyo. Ichichika ko na lang. So, yan. As I've said earlier, ang default setting or default workspace ni AutoCAD is drafting and annotation. And sa drafting and annotation, what you have here right now is commands or command buttons for 2D drawing. Though you can use this also in 3D. However, hindi naman yan lahat yung ginagamit. So, ang ginagawa, nasa na? Yan, home. We will change it to 3D basics or 3D modeling. So, the workspace, you can access that here sa ating quick access toolbar or dito sa ating status bar, this one. So, you're going to click this, the drop down. Then, lalabas na yung inyong iba't ibang workspace setting. So, again, please disregard the other workspace na hindi yan available sa inyo kasi dun sa isang lecture,
dun sa intermediate AutoCAD ko, nag-a-alter na kami, nagmo-modify na kami ng workspace. So yan. First, papakita ko muna kung anong itsura nung 3D basic na workspace. Yan, medyo nag-lag. So for 3D basics, what you can see is under home, nandiyan dyan na yung mga basic 3D commands like box, extrude, revolve, loft, sweep, press pull for edit. You can also have the draw command. So yan, pero limited lang. Then modify, selection, coordinates, layers, so on and so forth. We also have visualize. This is for visualizing your solid object or 3D object. So kung ano dyan, we have insert, view. View is can be seen also sa 2D drafting and annotation. So yan. Ang pinaka-importante dyan is yung the create and edit. Then, this is for the 3D basic workspace. Ano? For 3D modeling, yan. So, for 3D modeling, under home, may modeling dito. Then, mesh, solid editing, draw. Dinidiscuss natin for module 3 is basic 3D. So, how you create simple, not so simple 3D object with the use of simple or pinaka-basic na 3D commands. So, baka sabihin nyo, ma'am, bakit kung sakaling patapos na yung ating course na, ma'am, hindi natin diniscuss this 3D command. Okay. This one, hindi rin na-discuss. That's because hindi yan intended dito sa ating module. That is, or most of that 3D commands are included sa intermediate AutoCAD. So, hindi ko pwedeng i-push yung ibang mga commands, yung mga complicated commands sa basic kasi baka ma-confuse kayo, mas lalo kayong mag-change ng mind para sa course. So, kung gusto nyo pa yung other 3D commands, may intermediate po tayo. So, yan. So, yan, that's your 3D basics and 3D modeling. You can use that. But what we're going to do is use the drafting and annotation. Idadagdag lang natin si 3D basics or 3D tools dito. Kasi, nandito yung pinaka-main eh. Syempre, yung 2D commands, the annotate, yung mga dimension styles, you have the view, ganyan. Idadagdag lang natin yung tab for 3D commands. So, how do we do that? So, here, nasa na yung aking monitor. So, dito sa part na to, di ba, may space siya. So, spatio. You right-click here. Then, under show tabs, show tabs, makikita nyo na kung ano yung naka-check. So, we have 3D tools na uncheck dito. I-click mo lang siya para ma-check siya. Tadan! Then, nandito na si 3D tools mo. So, lahat ng commands na gagamitin natin, nandiyan na sa 3D tools. So, hindi ka na mag-interchange ng workspace. Pero if you want to focus on the 3D basics or 3D modeling, use this workspace. So, yan. Next, we're going to, hindi ito kasali dun sa module, pero
papatanggal ko na lang or papa-uncheck ko yung ibang tabs natin na hindi gagamitin para hindi kayo ma-confuse. So yan, show tabs again. Hindi naman natin gagamitin yung parametric. This is under intermediate module 1. So yan. What else? Papatanggal ko, manage, the output, show tabs. Add-ins. You are not deleting the tabs, but you are just disabling para hindi mo na siya makita or hindi mo siya magalaw. Yan, because we're not going to use that. Featured apps, express tools. So yan. Home. This is home dun sa 2D commands. The insert. Sige, tanggalin mo na natin yung insert. Hindi naman natin gagamitin. We have the Annotate, 3D Tools, and View. So yan, Home, Annotate, 3D Tools, and View. Yan yung kailangan natin. Okay. Anong sunod dito? Second page or third page. Okay. Hindi naman kailangan. So, dito sa ating 3D tools, we have the modeling group, solid editing, surfaces, mesh, section, selection, coordinates. Most of the time, dito lang tayo modeling. Then, one here, solid editing, press, pull, slice, yun yan, kalusan. Extrude lang tayo dito eh. Then, for surfaces, hindi yan under sa basic. We're going to use coordinates. So, yan. Paano ba masasabi or isingit ko na, paano masasabi na solid modeling ka na or you created or you are going to create a solid model or a 3D object? So, for 2D, you are accessing 2 dimension. So, your X and Y. For solid or 3D, you're accessing 3 dimension, X, Y, and Z. So, kailangan ma-access mo ang ating view controls na matatagpuan dito sa top left part ng inyong drawing area. So, this one, this is your view controls. So, if you click this, tada! Lalabas yan. You have the top, bottom, left, right, front, and back. So, for the top, you're going to access the X and Y coordinates. For the bottom, X and Y pa rin siya pero sa ilalim. Pero mas madali natin ma-access or ma-modify ang object or ma-visualize ang object if you're going to use the isometric views. So we have the southwest, isometric southeast, northeast, northwest. So here, kung magsa-southeast tayo, kiklik na lang natin to. Tadan! So southeast. So yan na yung ating image file or drawing file. Color pink. Anyway, so dito makikita mo na ang ating cursor, o hindi, UCS, User Coordinate System, na makikita mo na X, Y, and Z. So, pwede ka na mag-solid modeling dito. So, itong view control na to, you can access this as well sa ating view cube. So, yung view cube naman natin ay makikita sa kabilang side. So, ito nasa top left. Ang view cube mo dapat nasa top right. So, yan. For using the view cube, ito tayo southeast. So, if we're going to use or to access the southwest, dito ka naman, dun sa other corner. Tadan! You can also use the view cube to view the top. So, click mo lang yung top.
Pag nag-tap ka tapos hindi siya sang-ayon dun sa iyong orientation, you can use the arrows here. So kung basain siya, so pababa, dyan. So balik na naman, zoom in via the scroll sa inyong mouse. So dito, you can also access this part. So ganyan na yung itsura niya. Yan. So either, hindi either, you have the option to use this one, the view controls or the view cube. Yan. Next, we are going to use, or para mas ma-appreciate niyo yung solid object, we're going to use the visual style or visual style controls. For this one, ang default niya is 2D wireframe. So yan yan, no? 2D wireframe. So lahat ng kanto, lahat ng linya mo, nakaline lang siya. If we're going to select other visual style, mag-change yan. So dun sa ating activity sheet, dito sa activity sheet C 1.6, these are solid objects already or 3D objects. So dahil naka-wireframe, makikita mo lang mga wires ng lines. Ganyan. If you use the conceptual, ito na siya. Oh. Nag-change na yung kanyang itsura, ganyan. So, mas na-visualize mo na ay, solid ito, hindi lang yan line. So, we also have the hidden. Anong itsura niyan? Bakit hindi mo makita dito? So, later, we're going to answer that question kung bakit. So, we have different visual styles. So, depende sa inyo kung ano ang mas gusto nyong gamitin. Most of the time, ang pinapagamit ko lang naman is hidden or yung may x-ray. Kasi para makita mo din yung nasa likod. So, yan. Tadyan! So, yan. Balikan 2D wireframe. Balik na naman siya dun sa inyong linya. Kung mapapansin nyo, lalo na dun sa bagang enroll, my screen or yung drawing area ko, iba ang color. So, ang default niyan black. However, para makita talaga siya dun sa aking, sa monitor, sa recordings, ginawa ko siyang gray. So, yan. You can modify the color naman eh. Pero, yan. Doon lang kayo sa default. Anyway, so, yan. So that's your interface for our class. So dapat home, annotate, 3D tools, and view. Then you should know where you can change the view. Yan, dalawa lang yan. And the visual style. So yan. We're going to proceed, kung wala pang question, kung wala pa kayong naiisip na tanong, we're going to proceed with the activity sheet. Ito na yung gagalawin natin. So because I've activated the Southwest Isometric, balik natin sa top, no? Yan. Hindi nyo nakikita yung text kasi sinadya ko talaga siya na makikita nyo lang yung text pag inactivate nyo yung isometric view. So either southwest or southeast, pero mas maganda na mag-southeast ka southwest I mean, para yan. Dyan. So, makikita mo, activity sheet C1.1, extrude 1. Okay. So, magpo-proceed na ako dun sa 2 scenarios or 2 techniques in creating a solid object. Ano pa lang tayo? Yan. First is the extrude, then the other one is the press pull. Ano yung pagkakaiba niya? Okay. For extrude, right? Ayos lang ako ng upo. So yan. For the extrude, we have 3 different scenarios.
para makita nyo yung difference. We have lines, individual lines. We have join, yung polyline. We have region. Okay. So here, kung mapapansin nyo, parareho lang siyang line. 'Di ba? Line to, line yan, line yan. For lines, ang kinreate nyo or ginamit nyo is the line command. So, ibig sabihin, if you're creating a polygon, tanggalin natin ng ortho. Close. So, this one, ito, individual line siya. Okay? Then, the other one is dapat polyline. So, you can use PL or P-line. So, ibig sabihin, pag nag-polyline command ka, imbes na line command, this is polyline. Okay? Ibig sabihin, isang object na yan. Parang gumawa ka ng rectang. Okay. Yan. Diba? You've used the command rectang. Polyline siya. Ito, uneven or hindi naman siya parareho ng length yung lines mo. Pero after you finishes the command or you finish the command, it will be one object. If you use line, the line command, every line is one object. So if we select this is 4 lines. This one is 1, 2, 3, 4, 5 lines pero under polyline siya. Now, how do we create a polyline from lines or set of lines or group of lines? So first, either you can select the lines first, yung components mo, separate components, then you type J for join. So once you type J for join, polyline na siya. Okay. Madali lang naman yan. Or, yung una, sinelect ko muna, di ba? Pwede rin naman mauna yung command J, enter or spacebar, then select the components. Tada! This is polyline again. Quick question or quick scenario. Ma'am, paano kung gusto kong i-separate yung polyline into individual lines? What do I do? Well, the command for that is very easy. X for explode. So, i-explode mo lang siya. Ibig sabihin, kung grupo siya, then you perform explode, magse-separate na siya. Dali. Screen. Wait. And, so, this one, select mo muna yung object. X, enter, or spacebar. It will be different or individual lines now. So, again, we're going to use J to join. And this is polyline. Okay. So, how about region? So, region, kailangan mo muna i-type yung word or yung command na reg. So, reg is shortcut for region. So, enter. You select the lines. Then, enter or spacebar. So, after you perform region, ang lalabas dyan, region. Siyempre. Tapos, another question from me. Madam, wala naman pagkakaiba si join at saka si region. Bakit kailangan malaman namin si region? Walang pagkakaiba because you're using the 2D wireframe visual style. So, to see the difference, to see the difference, you can use the conceptual or wag lang hidden, conceptual or other
visual style here. So let's say conceptual. Okay, sige, what can you observe, guys? Wala. Ano ang naiba? Okay, sige. Ako na lang. Okay, so the difference for polyline, pag naka-join siya or naka-polyline lang siya, when you activate other visual styles, yung line na yan, that line lang siya. Okay? Parang meron kang, isipin mong meron kang apat na barbecue stick. Si apat na barbecue stick na yan, tinali mo sa kada kanto. So nagkaroon ka ng ganito. O, 'di ba? Butas siya sa loob. So yun yung ginagawa ni polyline. Butas siya sa loob. But if you use the command region, ang ginagawa niya, after niyang connect yung mga edges mo, yung mga endpoints mo, magkakaroon siya ng space or ng parang papel sa loob. So parang yun yung itong white na to. So that's your region location. Ayan. Para kang nagkaroon ng isang flat sheet of paper dun sa iyong edges. So ganyan na yan. So that's the difference between join and region. Okay. This one, ano to? So, this part, rectangle lang siya. So, you can use the join command and the region command for irregular polygons or for polygons. So, this one, I'll join. Tapos the other one, I'll region. So, yan, region. Tapos this one, circle lang talaga siya. So wala siyang iba. If you create that using the circle command, circle na lang talaga. Wala na, hindi mo siya i-join, hindi mo siya i-region. Pag ni-region mo yan, ganyan ang mangyayari. So magkakaroon lang din siya ng flat surface. So yan. So again, the first solid command or 3D command is extrude. Ano ang pagkakaiba niyan? Or ano ang magiging output dito sa ating scenario? Okay? So extrude, EXT. Or you can use the 3D tools, may extrude dito. Under 3D tools, modeling group, extrude command or extrude button. So sabi nga dyan, once you hover, may explanation na. Creates a 3D solid or surface by extruding a 2D or 3D curve. So, yan. So, EXT, sabi ko nga, typer ako. EXT, enter, spacebar. That's fine. First, we're going to select the lines. Dahil gusto na. Region and polyline, pareho silang ready for extrusion. Ang pagkakaiba lang is, you should imagine, etong join na to, ang ipapa-visualize ko sa inyo, kung meron kayong barbecue stick. Si barbecue stick 4, tiglagyan nyo ng tali sa kanto para maging rectangle siya or square. So, ibig sabihin, na-join ninyong barbecue stick butas sa loob. Okay? Now, if you use region command, yung barbecue stick ninyo magiging, magiging plain. So, parang ito, yung edge niya, barbecue stick, pero na plain siya dun sa loob.
Ito, bakante. Kaya makikita mo using conceptual na dito may puti. Tapos dito yung itim, yung background ng drawing area ko. Dito sa region, nagkaroon siya ng plane. Parang sa edge nito, medyo nalalayo ako sa mic. Sa edge nito, nitong papel na to, stick yan, stick. Napunuan yung gitna. Though, pareho siya, actually, kahit itong line, good for extrusion siya. Pero may differential later. Okay? So, yan yung pag region, nagiging plane yung bounded area mo. Okay? So, let's try to use extrude in these three cases. So, extrude. I'll select this. So, individual kasi individual line siya. This one, I'll select one lang. Tapos this one, I'll select one again kasi region na siya. So, extrude, select the objects you want to extrude, press enter or space bar. Then, you type or you specify the height of extrusion kung gaano kataas. So let's say mga 2 lang kasi masyadong malaki na yung 5. 2. So this one, if you select the first or yung naka-region, this is 3D solid. Solid. Escape. Let's select the naka-join. Solid. Dito, this is surface. So, when you extrude a line, yung line lang ha, it will result to a surface. Surface, parang, iyon na to. Tinaas mo lang. Now, for conceptual, ito, pareho siya, pero dito, makikita mo na may butas naman talaga siya. Makikita niyo yung difference pag binalik niyo sa 2D wireframe. So this one. So ito. Pag nakakita na kayo ng mga grid lines, ibig sabihin, hindi naka-join or hindi naka-region yung lines ninyo. So it resulted to surface extrusion. Yeah. Now, balik tayo sa conceptual. Parang i-insert ko yung mga kailangan na process or techniques ha. Now, if you want to see what's inside this, yung sa loob, what you need to do is press shift, tapos i-press ninyo yung scroll. So this will result to orbit. Yan. Diba ang scroll kasi zoom in, zoom out. So, pag dinagdagan nyo, sinabayan nyo ng shift, mag-orbit na siya. Okay? Yan. So, makikita natin na bakante talaga yung gitna. Dito, solid. Dito, solid. Ito lang naman. Okay? Next, this one. Ito kasi, same lang. Line. This one is gagawin natin itong i-join. I'll join this. Tapos this one, I'll region. Dapat, region muna bago selection. Okay? Then, I'll select all nung pentagon. Then, extrude, EXT, or click the extrude button. So, yan din. 2. Extrusion height. So, same. So, again, kailangan po i-join muna or i-region. Now, paano, what if, bibigyan ko kayo ng scenario. Paano
kung nag-join kayo, tapos ang result, ganito din. Naging surface extrusion. Anong naiisip nyo bakit ganun ang nangyari? Kung nag-join naman kayo. Anyone? Nangyayari ito eh. So, ano yung pwedeng maisip ninyo na scenario bakit naging surface extrusion siya kahit nakakuman kayo ng join? Wala? Okay, sige. Ako na lang. Okay. So, magta-top view muna ako ha. Tapos, line na lang. Okay, guys. Balik na naman ako sa Southwest. Kung ganito po yung lines ko, can I join this? May nag-answer na sa akin. Hindi po connected yung lines. So, yes, that's right. Tapos, this one, meron siyang multiple line siya. Now, you can really join this. Diba? Join. Polyline siya. Pero if you extrude this, magiging surface lang siya because it's not a closed polygon or polyline. Kailangan dito, pag nag-extrude ka, closed. Kung may espasyo yan, hindi yan tatalab or ang mangyayari na lang dyan is surface lang. Now, pag region, same thing. No, not the same. Pag polyline, ang gagamitin mo, you can create a polyline. Pero pag ni-region mo ito, hindi siya magre-result one region created because it needs to be connected. Yung parang may region siya. Sample lang ta. I'll undo this. So, i-region ko ano. So, this one, 5 found, enter. Dito, makikita nyo, 0 loops extracted, 0 regions created because hindi siya closed. Now, if I trim this one, tapos nag-region uli ako, ay dapat. One loop extracted, one region created. So, okay lang na hindi muna siya naka-join. Basta dukutan, magkadikit ang mga endpoints ninda para ma-region siya. Now, kung pag-region ninyo, hindi tumalab, check nyo. Mag-zoom in kayo. You can zoom in, zoom out of the drawing area para makita nyo, ma-determine nyo talaga na magkadikit sila. Okay? Now, dito naman sa circle, can you detach a circle? Question lang, kung may mag-answer. No, ma'am. Why? Because pag sinabi kasi ma'am na circle, tapos i-detach mo, wala naman siya ma'am dugtungan, magkakaroon ng dugtungan. Kasi wala naman atang quadrant ng parang ganyan ma'am. Okay. How about an ellipse? Ma'am? Yeah, i-detach? Kasi ito, pwede mo tong paghiwa-hiwalayin, di ba? Opo ma'am. Because?
Kasi ma'am, ano na siya, originally enclosed na siya. Okay. Sa sample natin ha, ellipse. Circle. This one, sasabihin ko na sa inyo para hindi nyo na ma-accidentally gawin. Okay? Ay, mali. If you have a solid model, para maging hiwa-hiwalay siya, there is a command for that, which is explode. So ito, ay, kakopy na lang natin to. Copy. Copy. Pag in-explode ko po ito, parang wala lang nangyari. Pero once you select one side, region siya. So ibig sabihin, pwede mo siyang matanggal. Individual regions na siya. So if you have a box or a rectangular box, magkakaroon siya ng 6 parts. So the top, the bottom, the front and the back, then the sides. Now, the region part, if you explode that again, it will go back to individual lines. Okay? So, this one, ay hindi. Itong ating polygon kanina, or naka-region, pag nag-explode ka, maghihiwa-hiwalay siya. So, individual lines na siya. Now, for circle, hindi siya maghihiwa-hiwalay because ang pag-create sa kanya, hindi man line or actually line siya. If you zoom in so much sa circle, makikita mo, ito hindi pa hindi mo pa ma-determine. Pero all curves in AutoCAD are kinoconsist siya ng different lines or small lines na dinugtong mo. Pero circle siya, meaning from its center to one endpoint or to a quadrant, tapos to another quadrant, same lang yung distance niya. So, very minute yung difference. Now, for ellipse, this one, hindi rin. So, kahit hindi, anong tawag dito? Kahit may part siya na hindi naman pareho ang distance. Like, we have the major radius and the minor radius in ellipse. However, isang object na siya. Okay? The ellipse is an ellipse. So, hindi mo na siya magagawa na dalawang curve or arrow yan. So, yan, hindi mo ma-explode. I think, may explode kasi isocircle, pero let's check that later. So, yun ha, please don't explode your objects, your 3D objects, unless maling-mali ka talaga. So, last resort na yan. And masakit yan sa damdamin. Hindi mo na siya mababalik. Unlike for join, individual lines, to be a polygon or a polyline, i-join mo lang siya. Pag naghiwa-hiwalay na into region, wala nang balikan yan. So as much as possible, create copies, mga pasigurong copies para pag nagkamali kayo dito sa part na to, may babalikan kayo. Okay? Next. Oh, so this one, ang ginawa natin kanina for extrude, straight lang. Aray ko, natamaan ang aking headset. So straight lang. Now, there is a command or a process in extrude na pwede kang gumawa ng
anong tawag doon? Pyramid. Pyramiding. So again, let's try to join this muna para isahan. So join. Dapat ito din, tick join ko na. Join J. Tapos this one. Region. Reg. So kahit hindi naman buong word or buong word. So this one, region na siya. We're going to use another process in Extrude. I'll select this. Individual line. So I'll select na lang pareho or lahat para makikita nyo na yung difference ng mangyayari. Same with this. So, EXT. Now, this one, ito lang yung pareho kanina. We're going to use taper angle. So here, taper angle, gawin natin. Ano ba yung nakalagay? 45 degrees. Tapos, the height of extrusion is 0.5. Okay. Pababa kasi ulit. Oh no! Para madali kong ma-select. Ay. Okay. Select. So, kung magalaw yung mouse ko, pagpasensyahan, ganyan lang talaga ako mag-drawing. So, EXT. Taas ko lang. Then, you can type T, the letter T, para type T, then enter, para alam ni AutoCAD na gusto mong i-activate yung taper angle. Tinataas ko yung cursor para dun siya gumawa ng angle, no? Pataas. So, enter. Ay, ano ba yan? Wrong na naman ako. Dali. Ulit. Ito kasing individual line na ni. Okay. Dito naman, extrude. Tapos, again, itataas ko. Then, letter T. Enter. Yan o. Hayaan nyo lang yan. Then, type 45. Kasi ang nakalagay dyan sa command line, specify angle of taper. So, 45. Then, the height is 0.5. Okay. So, eto na. Tada! So, if you want to create a bubong, so you can use the taper angle sa extrude. Now, share ko lang, no, this one, nung college, hindi ko to alam. And nung nag-drawing to na AutoCAD, tapos magpapasa na, pinapagawa kami ng bahay, walang bubong yung bahay ko. So, pinagawa ko lang yung bubong ko sa kaklase namin. Pero pumasa ako. Maganda yung bahay ko, wala lang akong bubong. Now, nung nagtuturo na ako, sabi ko, bakit hindi ko to alam nung college? So, this is additional information. You can use that. Depende sa kung ano ang kailangan yung gawin. But again, it's good to know how to use that. So, yan o. So, extrude. Ito yung plane, straight lang. This one, we use taper angle. So, yung 45 degrees, ito yan. Yan yung pagkakaano niya. Inclination. Okay? So, you can use the taper angle sa rectangular, pwede rin sa polygon, pwede rin sa circle. Yan eh. Yan magiging shape niya. Okay? Naintindihan pa ba? Tulog na? Okay. So, yes. So, yan yung first process for creating a 3D object. So, yan yung extrude. The other one, this is press pull. Okay? Sinong nagsisketch up here?
Siyempre si Ira kasi Arky. O, yung mga Arky dyan, nag-sketch up kayo. Yan. Si Precious. Okay. Sa mga nagsi-sketch up, the press pull, di ba, may press pull sa sketch up. So, similar din siya dito. Okay? Now, ano yung magiging difference? So, ito ha, lines, polyline, at saka region. Gagawin ko muna. This one, I'll join. Tapos, ito join. Flat. Join. Tapos, this one is region. Igaganyan ko na lang para mas madali. Okay. So, pareho lang yan, di ba? Yung ginamit natin sa extrude. Now, magpe-press pull tayo. So, press. Sorry, nagulat ako. May bumagsak. So, press pull. Sa press pull, it will ask you to select objects or bounded area. Now, sa lines mo, na-detect niya. Sabihin natin, oh, I will pull this, tapos 2, para pareho lang doon. Ito, same thing, 2. This one, same thing, 2. Balik natin sa 2D wireframe. May difference ba, guys? Yung output. Wala po. Pare-pareho siyang Naka-enclose po. Walang ano. Yung kanina po sa extrude, yung may mga parallel lines, yung parang ano, giting-giting. Sa press pull po, wala. Because ang ginagamit sa press pull, pag na-detect niyang bounded or closed area, yun yung kinukuha niya. Tapos, sa kanya ginagawang solid. So, here, if we select this 3, makikita nyo na 3D solid. So, pare-pareho lang siya. The difference with, anong tawag dito? With extrude is yung residue. When I say residue, this one, solid siya, di ba? I'll move this. Move ko. So, this one, nandiyan pa rin yung line niya. Sa polyline, ganun din. Sa region, ganun din. But, here, if I move this dua, itong dalawang to, wala na siyang residue. So, most of the time, maski ako, mas ginagamit ko na si press pull pag meron akong base. Kasi kung extrude ang gagamitin ko, wala na akong magiging copycat to. Kaya, nagpe-press pull ako, yung base lang, then saka na yung ibang mga commands. Okay? So, press pull din natin itong mga to. 2. So, pag press pull, kahit individual line ka, naka-join ka, or naka-extrude ka, pareho lang po ang magiging output niya. So, again, depende yan. Mix and match po tayo. So, hindi ko naman sinasabi na puro extrude na lang or puro press pull na lang. Depende po yan sa given. Okay? Ay. So, next one, sa ating 3D basic na command is union. From the word, i-2D ay hidden na lang natin. From the word union, anong naiisip?
Pag-iisahin po. Pag-iisahin. So, or ito po, halimbawa, no, pag-iisahin natin itong cylinder at saka rectangular box. So, if I select, or ang command niyan is UNI, letter U, letter N, and letter I, kaya UNI. So, or this one, nasa 3D tools to, yun. If I select the box first, then the cylinder, it will result to this one. Now, balik na rin naman natin. Yun, UNI, cylinder first, tsaka box naman. The result is, may difference. Wala po. Wala, because tig-unite mo lang naman. Gino-join mo lang yung dalawang object. So, maski nauna yung cylinder, sunod yung box, same lang siya dun sa nauna yung box, tapos cylinder. Okay? Yun. Next is subtract. Okay. Ano naman sa subtract? Sige, ako na lang. Sa subtract, natawa ko sa sarili ko. Subtract, nandito na naman yan. Or the shortcut is SU. Now, sa subtract, first, ang hinahanap dito, or ang gagawin, ang process, select first object, enter. Select second object, enter. So, ano yung magiging proseso? Now, first, we're going to select the box. Enter. Next one is the cylinder. Enter. What happened? Nawala yung circle sa, yung object, ma'am, na circle. Cylinder. I mean, kasi ma'am, sa subtract po, the first, kung ano yung pig-click mong, the first object, yun yung matitira. Then yung pig-click, kapag piniglik mo yung second object, yun yung mawawala. Okay. Correct. Very good. Happy birthday. Paulit-ulit ako. Ano? The first object you selected is the original object. Yun yung babawasan mo. Once you select enter or press enter, the second object, ito yung ibabawas dun sa original object mo. So if we, SU, if we select the cylinder first, press enter or space bar, then the box, then space bar or enter, anyway, it will result to this one. Now, magkahiwalay sila, pero isang object lang yan. Okay? So this one, ito po, ang tinanggal sa cylinder, yung body nitong box. So kaya, natanggal yung part na to. For this one, tinanggal yung cylinder, kaya may butas siya sa loob. Okay? So for subtract, be careful kung ano yung first object na isi-select ninyo. Now, kung nagkaroon ng changes, ando mo na lang or dapat may backup ka na object. So, yun ha. Be careful kung ano yung first object tapos yung second object. Next. Intersect. Anong ibig sabihin ng intersect? Magkasabatan po, ma'am. Magkasabatan. Tapos, ano pa? Collide, parang ganyan, ma'am. Collide. Nothing. Yes. Okay.
Sa intersection. Ano yung intersection? Crossing. Crossing, yan. So, yan yung part kung saan nagtagpo si Saro tsaka si Saro. Okay? So, for intersect, INT. Oy, tanda ko pa, INT. So, we select first, or para sa akin sinelect ko muna yung box, then the cylinder. Enter. So, ito yung intersection ng box and cylinder kung saan pareho silang may part. Diba? We have the box, tapos yung cylinder, kung saan sila parehong may present. So, dun sila. Now, what if kung inuna natin yung cylinder? So, INT. Ay, mali. INT, cylinder, then box. So, same lang. So, parang katulad nung union na maski ano ang unahin mo, basta, or maski ano ang unahin mo, same lang yung magiging result. Okay? For intersect and union. Okay. Haha! Ano na ni? Aha! Okay. So, naintindihan pa ba? Gets pa? Yes, ma'am. Madali pa, ano? Madali pa ba? Or medyo nagsusunggo na? Silang po yan, ma'am Pyramid. Okay, kay Ramil. Okay. Now, this one, I will proceed. We have different types of slices. So, 1, 2, ay, ito nga. Mali ito. Anyway, sige, 4. So, slice. Ano ba yung slice dito? Okay. So, base sa ating module, this one, isa-slice natin siya. So, lahat. Yan. So, ang slice, para kang, sinong mahilig sa Eden cheese? Cheese na lang. Huwag na akong magsabi ng ano. Hindi naman yun sponsor. Ako po. So, yung slice, syempre, pag meron kang bloke ng cheese o kaya ng margarine o kaya ng butter, sa-slice mo siya. So, yun yung gagawin natin. Slice. Now, after selecting the object to slice, it will ask the starting point of slicing plane. Based dun sa ating module, kukunin natin or ang slicing plane natin is midpoint nito at saka midpoint nito, nitong part na to. So, I will select the midpoint, click. Then, where's the midpoint? Click. Now, you need or we need to specify a point on the desired side kung ano yung gusto mong ma-retain. So, most of the time ako, keep both sides ko na lang siya para in case na makita ko, ay may mali, i-union ko na lang uli. So, if you want to keep both sides, just press enter. So, this one, na-slice na siya. So, banga na. Okay? So, slice. Next. Sandali. Hindi ko nakikita. Okay. So, ito, slice pa ganyan. So, we need to slice this one. Pero, dapat ang midpoint dito, C and D. Then, press enter. Oh. Now, bakit wala? Walang nangyari dun sa kabilang box. Di naka-on yung auto mode. Wala naman use ang ortho mode.
Nangyari po kasi yan sa akin, ma'am. Tapos nung clinic ko yung ortho mode, tapos parang na-slice. Are you sure na ortho mode ang dapat naka-on? Okay. Sige ha, let's pin that. Any other reason kung bakit hindi? Kung bakit hindi na-slice yung kabilang box? Any idea or just a hunch? Precious, are you raising your hand? Wala. Okay, clue. Dapat perpendicular siya sa anong bagay? Yung slicing plane. Wala pa rin? Okay. Sige, ulitin natin ha. I will turn on the ortho here. Okay, slice. Select. Sabi ko nga mid, then mid, enter. Still not happening. Now, kung dito, ulitin ko siya, I'll try slicing from this point and point to the midpoint of this one. Enter. Yan. Dito, I'll slice endpoint to endpoint here. Wala. So, ang pinaka-gist when you want to slice using 2 points lang, your plane should be perpendicular sa z-axis mo. Ano ba ang perpendicular? Si z-axis mo, yaonig di. Itong plane mo, itong kinuha mong point, perpendicular siya kasi paarog siya kayan. 'Di ba? Ini-slice mo siyang, ang point mo dyan, perpendicular siya dito. Now, dun sa kabila kasi, ang kinuha mo, straight niya, kung may z-axis ka, dito, isa-slice mong pa ganyan. Excuse me, ma'am. Yes po. Pwede po kayo, ma'am, mag-drag ini yung X, Y, Z axis na yung po, ma'am, sa gilid. Para po, ma'am, mas lalong ma-visualize si, sinasabi mo po, ma'am. Okay. Ito? Wait. Parang ganyan po, ma'am. Dali Ayaw malipad. So, basta yan. Z-axis mo ito. Diba? Ito yung height mo. Now, you want to slice this one. Dali. Pa dito. Or, kung 2 points kaya siya, dali. Sige. Create ako ng line dito. Midpoint, tsaka midpoint. Ay, parang sandali. Z-axis. Okay. So, si Z mo, kung dito sa point na to, ito, papunta dyan, ang slice mo, parallel. Tama pala. Dapat mali. Erase the perpendicular to Z. Parallel siya sa Z yung slicing. Kasi ito yung Z mo eh. Isa-slice mo siyang paganyan. Now, si slice mong paganito is ito yung perpendicular sa Z. Diba? Ito, paano mo siya isa-slice? Paarog ka yan. Paganyan. Dapat, para ma-slice siya, using 2 points, parallel siya sa Z.
hindi pa perpendicular. Gets? So, kaya dito, this one, na-slice mo siya because what we got or ang mga endpoints natin, ito papunta dyan. So, na-slice mo siyang pag ganon. But here, nung tinry natin na slice siyang this way, it can't. Pero 2 points, yes, Atos. Paano yun, ma'am? I-rotate mo yun, ma'am. Ano ba kung i-slice mo na? Kung day po, ma'am, then nakakano sa z-axis. We can, pero iba na ang gagamitin nating part ng slice. Ang ina-explain ko lang, pag ang ginamit nyo, yung 2 points lang, kailangan parallel siya. Now, syempre, hindi naman pwedeng na i-rotate naman natin para mag-comply lang. So, dito, papasok this one. O, dito naman, lahat. Next one. Okay. Dito, gagawin na natin yon. So, slice, select. Here, sa ilalim, meron na siyang option. So, yung kanina kasi, wala tayong piniling option. We just selected 2 points. Dito, ang gagamitin natin is the 3 points. So, 3 points, select naman natin mid, alat, mid, and mid. Then, press enter. So, dito, pag ginamit mo na 3 points, sa slice, then 3 points, uutusan mo na si AutoCAD na saan mo siya papa-slicein. So, meaning, kumuha ka ng 3 points. So, you will slice 1, 2, and 3. Pa ganun. So, pwede mo na siya. Ang pinakita ko lang kasi, if you're going to use 2 points, kailangan parallel. Pero, kung doon ka naman sa perpendicular part, 3 points na lang ang gamitin mo for slice. So, this one, I'll slice again. Sabihin baka kailangan lang, straight line. So, I'll select this, endpoint, tapos yung dulo sa baba. Ay, slice ba ko? Ulit. I'll click 3 points. 1, 2, and 3. So, yan. So, na-slice po siya. M. So, yan. So, slice pa natin. Baka sabihin nyo, lang, inclined lang na straight. So, ano ba? Sige. I'll slice again. Mid. Ay, hindi ako nag 3 points. So, yan. Select 3 points. Tapos, 1, 2, and 3. So, na-slice na siya. Okay? Sa mga alanganing bagay or sa mga alanganing hiwa, use 3 points. Okay? So, here, you can use 2 points, you can use 3 points, or you can alter, yung sabi kanina, you can alter the XY plane. Kasi dito, hindi ito. I'll copy na lang this one. Kunin ko lang ni. Okay. You can modify your XY plane to accommodate na yung pag-slice. Kasi kanina, di ba, sabi ko nga, if you're going to use 2 points lang, kailangan parallel siya dun sa
z-axis mo. Now, you can modify your UCS or User Coordinate System. Dati alam ko Universal User yan, User Coordinate System. Ito, para mas madali kang maka-slice. So here, command is UCS. Tapos either you can choose face or pwede ka mag 3P. Ikaw ang magde-determine or ikaw ang magbibigay kung saan ka mag XYZ. So, if I use face, this should detect itong face na to mag-highlight. So, yan na yung magiging bago kong XY. Diba? Accept. So, once I slice this, mahati ko na siya. Unlike kanina, hindi siya nahati because ang XY ko, yung gusto kong hati is nakaganyan. Okay? So, you can modify. Dito ka naman. UCS ka uli. UCS. Mag-face ka na naman F. Tapos you want this one. Accept. Slice ka. 2 points. So, yan. You can modify or something. You just need to remember kung or you need to analyze kung saan ka magsa-slice para ma-adjust mo siya. Now, kung medyo mahirap ang pagkuha ng face, halimbawa madami siyang nadidetect na surface, so you can use 3P. So wala yan dyan, pero pwede kang mag 3P dyan. Now, the 3P, you will assign the origin, tapos kung saan yung X, saan yung Y. Kung pasaan yung X or pasaan yung Y. So here, dito tayo sa na-slice natin. Yan. This one is inclined. Itong surface na to, di ba? So I'll use this as my guide para makakreate nung inclined na UCS. So this one, this is my origin. This is my X. This is my Y. So here, makikita mo, pag niro-rotate natin yung screen na inclined yung UCS. Hindi siya plain lang na straight. So you can modify your UCS. Depende po sa gagawin ninyo. So yan. Now you want to return to the original UCS. So madali lang. UCS, enter, W, enter. So UCS world. So pwede rin dito, you have your coordinates here. You can modify your UCS using this one. Pero yung sa akin, tig-share ko yung mga shortcuts ko na UCS 3P or UCS F. So depende sa inyo kung ano yung i-adapt ninyo. Okay? Carry ba? Naintindihan yung UCS? Yes, ma'am. Madali lang? Madali pa? Practicein mamaya, ma'am. Papracticein. Actually, shortcut ko na nga yung sa slice na pakita ko na ito, this one, ito. So, using 3 points yan sa slice, you can, kasi ngayon pa lang sasabihin ko, may mga bagay or objects ako na gagamitan nyo ng 3P because alanganin siya. Hindi siya plain or hindi siya straight na horizontal or vertical. Ang slice niya, slice talagang parang fruit ninja. So, pag magsa-slice ka ng ganun, you need to use 3P. Yan. 1, 2, and
So, yan na yung magiging pag-slice niya. Yan. So, let me check. May nag-ano kaya, may panday sa kabilang room. Pasensya na po. So, sa conceptual, makikita nyo naman yung surface niyang ganyan. Sa hidden kasi parang iba pa yung itsura niya. Gusto ko sabihin. Ayaw mo na, matatawas naman na tayo. Anyway, so yan po. That's how you perform yung slice. Basic commands na ipapractice nyo dun sa provided kong job sheet and project sheet. Madadali lang naman yun. So yan. What else? Sandali, may na. Okay. Now, if ever, idadagdag ko, I don't know kung kasama ito dun sa second module, pero idadagdag ko na, you can rotate 3D objects, pero hindi i-rotate ang command. So, ang rotate po kasi, pang 2D lang siya. So, if you want, halimbawa, ito, no? Itong object na lang na to. If, ito na lang. Sige. If you want this one na baliktarin, pag nag-rotate ka, RO, it will just rotate XY. Iikot lang siya. Sa XY plane lang siya iikot. Okay? So if you want this to make taob like that, ang command po, 3D RO. So 3D rotate. So here, after selecting the object, you will see, hindi kasi na masyadong blue yung you will see 3 axes here, the red, green, at saka yung blue. So you need to select yung axis na iikutan niya. For this one, we need the green one. So i-click ko yung green. Yan. So iikot na siyang paganyan. Hindi siya perfect na ikot. Sandali. 3D RO. So again, yung green, i-on ko yung ortho para at least straight. Yan. Tumaob na siya. So, for rotating 3D objects, lalo na kung naka-flat, gagawin yung patayo, 3D RO. So, enter, then select the axis you want the object to be rotated. So, araw ka yan. Okay po ba? Additional lang to. I'm not sure kung sinama ko siya sa second eh. So, baka gagamitin nyo. Okay. So, this one, ano na page yun? For the job sheet, which is on page 10, so, starting page 10, madadali lang naman to. You don't need to indicate or to add annotations or dimension pa. Wala mo nang ganyan. Gagawin nyo lang yung solid. So, either you use the press pull or extrude, then follow up ng union, subtract. It's up to you. Practice lang po muna yan. So, job sheet, we have here 8 objects. So, 1, 2, 3, 4. Ito pong mga holes na yan true and true yan. So, itong bilog na to hanggang yan sa dulo. This one hanggang sa dulo, this one hanggang sa baba. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, lahat po yan gagawin nyo dun sa job sheet na file. So, 8 lang din yan. Again, parang wala lang. So, gagawin nyo, yung activate the southwest isometric. So, nandiyan dyan. Job sheet, see 1.1. So, dito nyo lang siya ilalagay. 1.2, 1.3, hanggang 8. Now, next one is the project sheet. Sa project sheet,
Same lang, dun nyo lang din nagagawin sa project sheet na file. Okay. Tapos, open natin si project sheet. Again, southwest or southeast. Depende po sa inyo. Basta naka-indicate naman dyan yung number niya. So, 1.1 dyan. 1.2. Eh, bakit job sheet? Project sheet yan. Sorry. Hindi na-edit. So, yan. Basta ito, project sheet na file, project sheet din yung lalagay nyo dyan. This one, you will base the dimension or the measurement dun sa provided. Okay. So, ito, I hope you can imagine yung output niya. So, kaya ang sabi ko, one of the requirements is imagination. Mga 3 times. This one, 2. Meron dito, hindi yan. Ito. So yan, it's up to you kung paano gagawin. Basta provided naman. Now, if in case I lost a measurement, screenshot nyo na lang po or tell me the number, PS ba or JS for job sheet. So yan, tell me, tapos i-address ko na lang sa GC. Any questions? Yes, Hermaline? Yes po. Medyo, ano ang mic? You can type. Habang hinihintay natin yung pag-type ng question, I will send sa GC yung attendance link. Aha, so do not forget to sign the attendance form. A submission, syempre, ano naman yan, as much as possible, before Monday. Pero, syempre, dahil kahalusan may klase or may trabaho, try nyo muna. Pag Monday, madadagdagan na naman siya. Paunti-unti, gawin ninyo. So, pwede naman mahuli yung output, pero ang kailangan ko, ma-practice nyo na siya. Okay. Okay, so yan. Paano pag may namali sa slice? Ano pwede command para ma-join or undo? Yun. Ibalik mo lang siya like this one. Sandali. Balik tayo dun sa model. Ay. Hindi pala. Nandito. Ay. Activity. Sorry. O, this one. Halimbawa, namali yung slice mo, ano? Hindi ka pala dyan dapat. So, balik mo lang doon. Yun mo ulit. Oo. Ang wala lang remedyo pag nag-explode ka tapos hindi na kaya ng undo. So again, before ka mag-explode, kailangan may backup copy ka ng object mo. Question. Nasa GC. Nasa doon sa binigay ko pong Google Drive. Wait. I'll resend this again. Wait lang.
Ay na. Ayun. Sa mga hindi pa nakaka-download ng files, so dun sa Google Drive, nandun yung folder ng videos, tapos folder ng lessons. So, yan. You're welcome. What else? Do you have any more concerns? Naintindihan? Madali pa ba? Oh, si Mark Paul daw may question. Napindot lang po, ma'am. Ay, napindot. Meron dito. Mag-adjust pa kasi, ma'am. Ay, Kasi bago pa lang sa 3D, ma'am. Sa AutoCAD pa lang kasi ako marunong siya. Wala naman dyan problema. Practice lang. For the unit, wait lang ha, i-cut ko lang. For the units po, wala tayong units, unitless muna tayo. Wala muna tayong units. Diretso lang siya. When I say extrude 1 lang. O dun sa based sa experience ko, personal experience, no? Hindi naman talaga ako magaling dating mag-AutoCAD. But with practice, gagaling ka. When I handled the last batch, yung klase, yung first, lagi ko yan sinasabi na mas maganda na i-practice kasi mas mapapadali na lang yan. When you find an object difficult, orasan nyo siya. Tapos, after a few tries of different objects, i-try mo uli siya, makikita mo na yung difference, mababawasan yung time consumed mo sa paggawa ng object. So yan. Then mapapractice din ng ating brain to imagine yung object. Okay? What else? Okay ba? Array. Ano ko ang i-extrude mo? Yung naka-array? Iyo po, ma'am. Naka-array po. I-ano mo muna siya, i-explode mo muna si array para individual siya. Diba? I-explode mo si array, ang mangyayari dyan. O halimbawa, may ganito. Sige. Tapos, I have a certain here. Dali Let's try. Siyempre ito, iba yung grouping niya. So pag nag-extrude ka hindi siya madedetect. Let's try press pull. Hindi rin siya. Pwede press pull mo na lang. Kasi ang kinukuha lang naman ni press pull, si bounded area. Si array mo kaya, iba yung delegation niya. So pag kung inarray mo muna siya, explode mo muna. Kasi nakaano naman siya, polyline yung residue or pag dinowngrade mo si array, naka-polyline siya. Unless tig array mo siya na individual line. So yan.
kung magpe-press pull ka, mas maganda kasi si enclosed area naman ang madidetect. Hindi naman may hero si array mo. Okay? Yo, welcome. What else? Meron ba? May concerns?